Hello students, good evening everyone. My name is Nithishri. I'm currently working at Sankalp Learning Solutions as biology faculty. So I have an experience of 10 years of teaching biology for high school as well as PUC. Okay, so good to see you all in the YouTube and your good evening comments. Okay, hello, hi. Yeah, so already maths ma'am, science ma'am started the classes, right? So you already watched the videos. This is the first time you are watching my video. So this is our second biology session, that is control and coordination. ಹೌದಾ? So control and coordination ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? Control and coordination ಅಂದ್ರೆ we can call it as ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಓಕೆನಾ? So now many of you are listening to me, right? Many of you are watching the video, alva? So many of you are writing something in your what you can say book, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗಷ್ಟೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ 5:30 ಇಂದ 6:30ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ನೀವು ತಿಂತೀರಾ, ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಕುಣಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಮಲ್ಕೋತೀರಾ, ಅಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, so that is called as control and coordination, how our body manages, how our body controls each and every part. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 15 to 20 minutes ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. This belongs to every and each organisms. Okay, so how they will react with the environment. So environmental ಏನೇನಿದೆ, ಲೈಟ್ ಇದೆ, environmentally heat ಇದೆ, cold ಇದೆ, sound will be there. So we will be having certain smell. Okay, touch. So ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಸ್ಪಂದನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಓಕೆ, ದ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ 2 parts. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಮಹತ್ವದಾದಂತಹ 2 parts ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಪೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Brain and we can say spinal cord. SPINALCORD. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ನು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೋ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So there will be a coordination or a friendship between nervous and muscular tissues, we can say. So nervous tissue ಅಥವಾ nervous system ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಲಾಗಿದೆ? Our nervous system is made up of a nervous tissue. nervous system ಅಥವಾ ನರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಇದು ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ, ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್, or we can call it as neurons.
ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇನ್ನು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳಂತ ಬರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಓದೋ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಯೋರ್ ಟಚ್? ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಬೀಳತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಳೆ ಹನಿಗಳನ್ನ, ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತುಣುಕುಗಳಾಗಿವೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿವೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಿವಿ. ಕಿವಿಗೆ ನಾವು ಫೋನೋ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಯರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಯರ್ ಫೋನೋ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ? ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೂ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಐಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಫೋಟೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೀಯಿಂಗ್, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ, ಇದು ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ, ಚರ್ಮದಿಂದ. ಇದು ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋಸ್, ಸುವಾಸನೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಂಧ ವಾಸನೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಗು. ಸೊ these are called as olfactory receptors. Next, tongue, the taste, whether it is sweet, sour, bitter, anything, spicy. So that all will be done by the tongue, which is called gustatory receptors. Okay. Next, structure of neuron. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾದ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ. ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ನರಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡ್ತೀರಾ. And you can see this is called as the axon part. ಇದಕ್ಕೆ axon part ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is covered by a layer which is called myelin sheath ಅಂತ. ಅದರ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, which are called squam cells. Okay, and this is a cell body. ನಮ್ಮ 10th ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎಕ್ಸಾನ್. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಬೇರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. Axon will terminate or pass the information to the other neuron. Okay, fine. Okay, good. Next. So here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, acquires information. Cell body, acquired information will travel through the axon as an electrical impulse. Axon ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It transmit electrical impulse from cell body to dendrite of the, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then the most important definition, synapse ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. It is the gap between the nerve ending of one neuron and a dendrite of another neuron. ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್.
ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಿಸಿ ಟೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಸಿ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಿಸಿ ಅಂತ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಡನ್ ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ. ನೀ ಜರ್ಕ್, ಮಂಡಿ ಹಿಡಿಯೋದು. Withdrawal of a hand on touching the hot object. So this is called as reflex action. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಅಂತ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? This is called reflex arc. This is called as reflex arc. Okay. Okay, Praveen. Okay. So reflex action ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in this video you can see the reflex action. Okay. See here. The hammer ನ ನಾವು knee jerk ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈ ರೀತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the hammer is spinning, the message is going to the sensory nerves. From sensory nerves it is sending to the spinal cord. Spinal cord ಇಂದ motor nerves ಬರುತ್ತೆ. motor nerves ಇಂದ effector ಹೋಗುತ್ತೆ. So how you can explain it? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, let me explain you here. So first the hammer is hit it on your knee. So ಅವಾಗ knee ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ. So from that the pain information will be sent to the, first will be a receptor. Okay. From the receptor the information will be sent to the sensory neurons. Sensory neurons, I will explain you if it is not clearly visible. Sensory neurons ಇಂದ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, the information is passed to the spinal cord. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ help the effector or the muscles to withdraw. So like this arc will be formed. The reflex action will occur. Okay. Receptor, sensory neurons, spinal cord. Yes, yes, Narsimha, very good. Okay. Next question. Responses anta baratte. Responses alli we have 3 types, my dear students. Voluntary, involuntary, reflex action. Voluntary actions are controlled by a forebrain. Brain ಅಲ್ಲಿ forebrain, midbrain, hindbrain ಅನ್ನೋ 3 parts ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ forebrain voluntary action. Voluntary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The actions which are in our control. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಟಿಂಗ್ 365 days 24 hours till my ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೀಗೆ. ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ involuntary in function, so which is controlled by mid and high brain. So ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? Voluntary action is controlled by forebrain, VF. Involuntary action is controlled by midbrain and hindbrain, IVMH.
ಇನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಧನ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. In some situations, such as touching a hard object, right, pinching, etc., we need to act quickly. Bega, at that time only we have to react. ಈಗ ಯಾರೋ ಹಿಂಗ್ ಚೂರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ನು ಬಂದು ಚೂರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್? Reflex action will work there, alva? So otherwise our body would be harmed. Here response is generated from spinal cord instead of the brain. Reflex action, very beautiful phenomena. Next, ಈಗ human nervous system ಗೆ ಬರೋಣ. Okay, most of you were asking regarding human nervous system. So ನಮ್ಮ human nervous system is a wide a system where we have two types of nervous system, my dear boys and girls. ಒಂದು central nervous system ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, which will form our central part of the body. Central part. So central ಅಲ್ಲಿ ಅವು situate ಆಗಿರ್ತವೆ, brain and spinal cord. ಇಂದು peripheral nervous system, which are at the sideways of our body. Central nervous system ಅಲ್ಲಿ brain and spinal cord ಇದೆ. Peripheral nervous system ಅಲ್ಲಿ here you can see all the nerves, see nerve endings ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೇನಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ತಲೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಯಾವ ನರಗಳು ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೋ, ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾವೋ, ದೋಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಯಾ, ಓಕೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್, ದ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಯಾವ ನರಗಳು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 31 ಪೇರ್ಗಳಿವೆ. 31 ಪೇರ್ಗಳು ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳಿವೆ? ಎಸ್, ಎಸ್, ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ನಮಗೆ? Be fast, be fast. Cranial nerves. How many cranial nerves we have? Very good. 12 pair of cranial nerves. Good. Next. ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಯು ಲವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ಅದು ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋದು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಯಾ, ಓಕೆ. ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸತ್ತೆ. ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. The actions which are not in our control, like heartbeat we can say, okay, the circulation of blood we can say,
ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದರ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆರೆಬಲಮ್, ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಕ್ವಾ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಡ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಂದು ಸೈಡು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೆರೆಬಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳೋದು ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಮೇಲೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸಲೈವೇಶನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಓಕೆ, ಅ ಟೇಸ್ಟಿ ರಸ್ಮಲೈ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಮಿ ಏನಂತಾರೆ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಲೈವೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಸಲೈವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾನ್ಸ್. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, involuntary action and reflex movements, hind brain, cerebellum, medulla and pons. Okay, yeah, very good. Next question, structure of human brain anna nodona. This is our cerebrum. Okay, this is a corpus callosum, pink color ididdu. These are ventricles andre chambers thara irtave, and this is nothing but a thalamus. Here you can see our ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಇದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೆರೆಬೆಲಮ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬಲೂನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರೇನಿಯಂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆನಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ದ ಬ್ರೈನಿನ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಮೆನಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕ್ರೇನಿಯಂ, ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುರುಡೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಬುರುಡೆ. ಬುರುಡೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆತ್ತಗಿರತ್ತೆ, ಕುಶನ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಈಗ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ CNS ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿಂಚಿಂಗ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್, ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ನರ್ವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನನ್ನತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಸಲ್ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟನ್, ಮಸಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನರ್ವಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ತಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ, ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊತಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ,
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಫೋಟೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್. ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ. ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೋ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಎಗ್. ಎಗ್ಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗತ್ತದು? ವೈ ನಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್? ವೈ ನಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್. ಈ ಎಗ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟು ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಯೂಶುವಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಲೈಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಗಿಡದ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್. ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೀಮೋಸಾ ಪ್ಯೂಡಿಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ದ ಫೋಲ್ಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಡನ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ರೂಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಶೂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನಿನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಈಗ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ so that the fruit will fall. So abscisic acid is retards growth ಅಂತ. ಇಥಿಲಿನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಕಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಸಿಕ್ರೀಷನ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ರವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Okay, Praveen, why pituitary gland is called as this one? What it is called? Master gland ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂಡ್ ಓವರೀಸ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. Then this adrenal gland will produce adrenaline which acts as a shock hormone. Pancreas will produce insulin and glucagon which will regulate our sugar level. Testis will produce in the male. The testis will be present in the male. So it produces testosterone. Ovary in the female. Testis ಆಯ್ತು, ovary ಇರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. So it will produce what we can say FSH, follicle stimulating ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. Yeah, ovaries produces estrogen needed for female sexual development. Okay, so this is about the lesson control and coordination. Howda? Now we will discuss some questions. So for this, very good. So for this, I need your comments. Okay, so let us proceed with the questions on control and coordination. Here it is. Huh. The structural and functional unit of nervous system is option number 1, A lymph, B neuron, C muscle cell, D brain. Your answer should be, for example, 1, question number 1, C. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ I will understand your answer. Yeah. Sugar level has to be controlled, alva. If sugar level increases, it is not good for our body. If sugar level decreases also, we will get what we can say fatigue, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್. ಬಸವರಾಜ್, ಕಿಚ್ಚ, ಧಾಮಿನಿ, ಹೇಮಾ, ಸುಮನ್. We don't have any mixing gland, Suman. Lokesh, Rukmini, Rupaja, Gaurav, Chaudappa, Maunesh. Okay. First answer matra heli. Okay. So the right answer is here option B, neuron, the structural and functional unit of nervous system. Next question. The smallest part of the brain is medulla oblongata, cerebellum, cerebrum, midbrain. Second question. Yes, 2. Okay, Pratima. Then anyone who answered second question? Ramakrishna, Manjula. Okay, fine. So the smallest part of the brain is nothing but our midbrain. Midbrain is the smallest part. Next, the part which controls reflex action. ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೈನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. Yes. The part which controls reflex action. Anyone? Okay. Okay, most of you are voting for option B, spinal cord. Exactly right. So the spinal cord is the right answer. Next question. The number of spinal nerves that emerge from the spinal cord. Spinal cord in the ಎಷ್ಟು nerves emerge ಆಗ್ತವೆ? Yes, just now we discussed it. Is it 21 pair, 31 pair, 41 pair, 12 pair? Fourth question. Yes. Fourth question. How many spinal nerves, not cranial nerves, spinal nerves? Yes, fourth one. Geeta, Nagaratna, answer to the question. Then please mention the question number. Okay, Ram answered it. So option number B, 31 pair of spinal nerves we have. Next question. Which one of the following pair is not correctly matched? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ pair ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ pair ಅಲ್ಲ? Receptors, sensory organs,
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು, and effectors muscles and tissues. Fifth one, which of the following pair is not correctly matched? Yes, 31 pair is the right answer. Lavanya, Neelappa, Lakshmi, Prateek. Very good, very good. Now let us proceed with the fifth question. Yeah. Fifth question. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್? ಪ್ರೀತಮ್ answered it. Okay, they asked incorrect match, is not correctly matched anta. Someone answered it correctly, that is C anta, exocrine glands, so hormones anta. So usually endocrine glands will produce hormones, not the exocrine glands. Rest all pairs are correct pairs, right? Next one. Yeah. Next question. The chemical substances secreted from the exocrine gland. They did not ask you endocrine gland. They asked you exocrine gland. So the chemical substance secreted from the exocrine gland are named as nerve impulse, hormones, glands, and fluid secretions. Sixth question, my dear boys and girls. Yes, Bindu, Lakshmi, Umesh, Ramesh, Ramachandra. Answer to the fifth question. Very good. Let us proceed to the sixth question. Yeah. Endocrine glands ಇಂದ secrete ಆಗಿರುವಂತಹ chemical messengers ಗೆ we will call it as what? Hormones. Right? So endocrine glands will secrete a chemical messengers which we will call it as hormones. Then what about exocrine glands? Sixth one is B, D ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Who answered as option D? That is fluid secretion anta. That is the right answer. Next question. The nature of nerve impulse conduction. Nerve impulse ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಫಿನೋಮಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, B chemical, C electrochemical, D electrical. Endocrine ಇಂದ secrete ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, exocrine ಇಂದ್ರೆ fluid secretion. Yes, let us proceed to the seventh question. Yes, be fast. What is the answer on seventh question? Seventh C. Okay. ಬಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Only few of them answered it correctly. It is not only electrical, it is also chemical. So we can call it as electrochemical conduction. Impulse electrical way ಇಂದ pass ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ with the help of a chemical messengers. So we can call it as electrochemical. So option C is the right answer. So this is about the multiple choice questions. Now we are dealing with 1 mark question, 1 mark, 2 mark question anna discuss madana. See here, how dendrites differ from axons in their action. So just remember a neuron here. Neuron anna ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just a rough diagram. Okay. So this is a neuron, this is an axon, and here we have the nerve endings, and this is nothing but our cell body, which is having the nucleus. This is the axon, and these are our dendrites. Okay, they asked what is the difference between axons and dendrites in their function. Anyone? Multiple choice question ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ, those people can answer this. Can you tell me what is the difference between axons and the dendrites? Very good. Dendrites acquire information. Very good. What about axons then? What about axons? Axons will pass the information. Okay na? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. Write a flow chart to represent the sequence of events of reflex arc. ಯಾವ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, or you can simply write like this also. Just a minute. Yeah. Stimulus, receptor organ, spinal cord, effector organ, response. So this also you can write as a flow chart of a reflex action. Stimulus, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಆರ್ಗನ್, ಸ್ಕಿನ್, ನೋಸ್, ಇಯರ್, ಐಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ. ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗಿ response will be done. So this is nothing but a reflex arc. Okay, this is nothing but reflex arc. Next question. Okay, what is synapse? Very easy question. Can anyone answer this? What is synapse? Synapse andre enu? Yes dear students, what is synapse? Very good, very good. So most of you are answering for reflex arc also. Okay, gap between nerve ending and a dendrite. Very good. Two neurons, we can say the gap between two neurons also, nerve ending and dendrite also, or the junction between the nerve ending and the dendrite, it is called as what? The synapse. Very good. Next question and applicable question. If the right cerebral hemisphere got damaged, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಗಳಿವೆ, ರೈಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ? ಯಾವ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಎಸ್, ಓಕೆ, yes, most of you answered for synapse. I'm very happy about it. So tell me, why right cerebellum hemisphere ನಮ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? Yes, YouTube students. Left part, very good. Some of you are answering left parಟಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. So ನಮ್ಮ right hemisphere it controls our left part, left hemisphere it controls our right part. So our left part will be affected. Why? Because since each hemisphere controls the opposite side function. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರು ತನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. That is why it will be affected. So which part will be affected? Left part will be affected. Why? Because each side will control its each side or each hemisphere, we can say, each hemisphere controls its opposite side, controls its opposite side. If our left hemisphere is damaged, right parts will be affected. Okay na? Very good. Next, why disease goiter is not seen in coastal people? Goiter ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಊದ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So it is occurs by, or it is due to the deficiency of iodine. ಅಯೋಡಿನ್ ಲವಣ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. Why disease goiter is not seen in coastal people? Coastal people ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? Anyone? Very good. Radha answered it. Because their food contains enough iodine. So ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣೇನಿದೆ, that soil will be having enough salt content which is rich in iodine. So the crops which are grown in that place will be having enough amount of iodine. And those people also eat certain sea animals also. Okay, they will feed on sea animals also. So that will be also rich in the iodine.
So that is why the coastal people will not suffer from goiter. Very good. Basavaraj also answered it. Okay. Very good. Yeah. Identify the parts of the brain. Identify the parts of the brain. Anyone? So you have to identify like this. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. It is a cerebrum. The pink color is a corpus callosum. You can see two parts which are called ventricles. Then hypothalamus, pituitary we have, midbrain. This is a cerebellum, medulla, pons, and which is called a brain stem. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ಸೆರೆಬಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಇದೆ, ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಆಯ್ತು, ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ರೇನಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇನ್. Next question goes like this. Write the name of the brain part that matches each description in the table. Very interesting question. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you learn this table, there is no need to memorize or by heart the things or functions of the brain, the parts and the functions of the brain. If you understand this table very clearly and if you note down this table. Okay. Next, it includes medulla and pons. Which part of a brain includes medulla and pons? Just now I said you. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ರೈನ್ ಅದು, ಅದು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋ, ನಾಟ್ ಸೆರೆಬೆಲಮ್, ನಾಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ನಾಟ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ನೋ, ನಾಟ್ ಅ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ, ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆರೆಬಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎನಿವನ್? ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Someone answered it, but the actual spelling is wrong. It is nothing but a brain stem. Okay, it includes medulla and pons, brain stem ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 and answer it. Yeah, controls the body movement and the balance. No, not a midbrain, not hind brain. Someone answered it correctly. So as I am getting so many of the comments, so I am not able to read your comments. So the right answer is here, cerebellum. Okay, it controls the body movements and the balance. Next, which controls the sensory organs? Which part of a brain controls our sensory organs? Very good. Not cerebellum, not cerebellum. No one is answering this question. Put question number 3 and then answer to the question. So, okay. Cerebrum, it is which controls the sensory organs. It is nothing but the cerebrum. Next, very easy question. Fourth one, which controls the reflex action? Which controls the reflex action? Fourth one, which part of a brain controls the reflex action? Yeah, very good. Spinal cord. So fourth one is, it is spinal cord will control the reflex action or immediate action.
connects the hind brain? Which part of a brain connects the hind brain and forebrain? Very easy question. Hind brain ಮತ್ತೆ forebrain ನ connect ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಬ್ರೇನು? Very good, mid brain. It is nothing but a mid brain which connects the hind brain and forebrain, we can tell. Mid brain. Fine. Next question. Match the following with their movement anta. Phototropism. What do you mean by phototropism? See the column 2. Column B ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ phototropism ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yeah. What do you mean by phototropism? Yes, midbrain is the right answer for the previous question. What do you mean by phototropism? Very good, light. So here, bending of shoot apex towards the light. It's nothing but a phototropism. Hydrotropism andre? What do you mean by hydrotropism? Hydrotropism? I think that answer is not here. Bending of shoots away from light. Geotropism, gravitational andre eno? Downward development of roots. Athwa, yeah. And chemotropism anta andre? It is nothing but growth of pollen tube towards the ovule. So actually this answer is given here only. So this is regarding the phototropism and geotropism, the movement of the plants. Okay, phototropism, hydrotropism, geotropism, chemotropism. Yeah, very good. Phototropism helidri. Towards water, hydrotropism, very good. Towards the earth, geotropism, fine. Okay, let us proceed to the next question. Identify the hormones in the puzzle given below and write them before their action. So ಒಂದು promotes the growth in human beings. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ human beings ಅಲ್ಲಿ? Which hormone will promote growth? Yes. Yes. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. Don't answer regarding previous question. Hormones. Yeah. Not gland, I am asking. Which hormone promotes the growth in human beings, not in plants? Very good. It is nothing but a growth hormone. Here you can see a growth hormone. GROWTH, growth hormone. Okay. Next, hormone that controls the sugar level in the blood. So, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Which is it? Can anyone tell me which hormone controls the sugar level? Yeah. I'm not asking the gland. Gland ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ? Insulin. Very good. So it is nothing but a insulin, right? Next question. In females, the hormone responsible for the growth of Graafian follicle and release of egg. Females ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ? ಗೆಸ್. Pancreas will release insulin. Insulin ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ?
Mm. Okay, let us find it later because I'm not finding it here. Fourth question, the hormone that promotes estrogen is the right answer, but I'm not finding it here. Estrogen is the right answer. Or if it is given as a OSH, FSH ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. Estrogen ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Okay, let us see later. The hormone that promotes tissue metabolism stimulates physical and mental health. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಟಿಶ್ಯೂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Very good, thyroxine. It is nothing but a thyroxine. Here you can see thyroxine. Next, the hormone that prepares the body during emergency condition. Which hormone prepares the body during emergency condition? Yeah, not insulin. Thyroxine ಆಯ್ತು, not estrogen. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ? Yes, very good. Adrenaline. It is nothing but adrenaline. So adrenaline. Okay. Next one. Deficiency of this hormone leads to goiter. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗತ್ತೆ? It is also due to the iodine, we can say mineral ಇಂದ, ಅಥವಾ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ goiter ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಅಯೋಡಿನ್. ಓಕೆನಾ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ goiter. Okay, so option 6 is a 6 is a iodine, or you can say thyroxine will be also a right answer. Fine. So this is about the important questions on control and coordination and the important concepts on control and coordination. I hope the class is helpful for you. Right? Did you enjoy the class? Estrogen is a female hormone. Okay, which will undergo or which will look after the female sexual characters. Okay then. Please do comment your feedback in the comment box regarding the class. Meet you all in the next session. Until that, take care. Have a nice day. Bye-bye.